guys! It's Sky here and welcome back to my channel. So ngayon, may bagong video na naman tayo at dahil bored ako at medyo maaga pa, it's still 8:43 in the morning and wala akong magawa tapos maaga akong nagising kanina. So, napag-isipan ko na gumawa ng isang one brand Korean makeup tutorial for you guys. Perfect siya para ngayong summer if gusto nyo ng dewy look lang, ganun. So, yun. Yung brand na gagamitin natin is Rivecowe. Alam niyo naman ata yung Rivecowe, di ba? Yung first time doing makeup workshop. Yun. Tapos ito yung makeup kit na binigay nila sa akin. Ang cute, no? Ang cute ng makeup kit box. Makeup box kit. I don't know. Basta yun. May din siya, guys. May lock. Pero hindi ko ginagamit yung lock kasi ako lang naman yung gagamit ito. So, diba? Tapos, bubuksan siya ng ganyan. Then, tada! Ay, there. Tapos may mirror. Basta lahat ng products na gagamitin natin ay nasa makeup box na to. Yeah. So, yeah, without further ado, let's get started. So, yung una gagawin natin is gagamitin natin tong whitening toners na spray. Tapos, isi-spray natin mga 3 sprays. Or more than 3. So, may tatlong cream ako dito. Yung una is AA cream. Tapos, BB cream. Then, CC cream, which is the smallest. Yeah. So, yung gagamitin ko is yung AA cream, tsaka yung CC cream. Pero, pwede rin naman yung, instead of CC cream, you can use the AA cream, then BB cream. Pero, mas feel kong gamitin yung CC cream ngayon. So, ito yung texture. So, ito yung texture. Parang siya. Siya watery. Sakto lang siya. They only have one shade. Tapos, for the normal skin. So, yun. Medyo maputi po siya, so dahan-dahan lang po tayo sa paggamit. Tapos, it's much better if you blend talaga kasi, yun nga, maputi po siya sa face kasi, siya cream. Tapos, parang may, like, illuminating something. So, sa mga Koreans, super important talaga yung skincare. So, dapat alagaan natin ang mga skin natin. So, ayan, tapos na tayo sa AA cream. So, let's proceed to CC cream naman. So, ito yung color ng CC cream nila. So, po siya? Color white. Pero, pag inilagay nyo po siya sa face nyo, mag-change color siya para magic. Ganun. Wow! Magic! So, for halimbawa, dito, nilagay ko siya dito. Tapos, kapag i-blend ko siya, magiging kakulay kami. See? See? There. Pwede rin kayong gumamit ng beauty blender, pero mas gusto kong gumamit ng kamay ko kapag, nagagamit ng mga Korean products. See, kapag nilagay niyo siya sa face niyo, nabiblend siya ng nabiblend siya sa skin color niyo. To hold you, couldn't believe what I felt for you. So next is the brows. So I'll be using the Auto Eyebrow Pencil Try Making by Rivecowe again. So the other side has the triangular shape na applicator. So like that. Ganyan po yung color niya, parang dark brown. And on the other side we have here the spoolie brush.
Okay, so yung gagawin na eyebrows natin today is light lang, tapos straight. I will really try my best to make my eyebrows look straight. Kasi noon, straight naman talaga yung eyebrows ko. Pero nung lumipas ng panahon, nag-evolve siya. Hindi ko alam bakit nagka-arch na siya. So, yun. Yan, tapos, i-blend nyo using the spoolie brush. Okay, so one down. Tapos, gagawin ko lang yung other eyebrows ko. Tapos, yun. Yeah, tapos na. Charot lang. I-blend po natin. Ayan po, tapos na po ako sa dalawang eyebrows. So, next natin na gagawin is, for the eyeshadow, I'll be using eyeshadow sticks. So, the shade is one adorable pink, and then the other one is 5 chick brown. So, pagpipilian natin to. So, wait. Isi-swatch ko muna siya. So, ito po yung adorable pink. Ito yung brown. So, yung brown na color, ilalagay ko siya sa ano, dito sa, like, middle eyelid. Kasi yun, di ba, yung mga Koreans, gusto nila ng eyeshadow na like sparkly, pero konting-konti lang yung nilalagay nila, like dito lang talaga, dito lang na eyelid na to. We can also use pink, pero gusto kong gumamit ng brown. Tapos, i-blend na lang po natin siya using our finger. Para hindi siya harsh tingnan. Careful lang sa eyeshadow na to kasi it will scatter everywhere. So yan, na-blend ko na po siya. So, next is their eyeliner. Grabe, guys. Hindi pala to yung eyeliner nila. Grabe! So, unfortunately, nawala ko yung eyeliner. Hinanap ko po siya sa makeup basket ko. Tapos, hindi ko alam kung saan siya nalagay. Pero, pwede naman hindi tayo mag-eyeliner. So, mag-mascara na lang tayo. Okay. But before that, I'll be curling my eyelashes first. Then, after I curl my eyelashes, we have here mascara din. Plenty Volume Mascara. Tapos, yung applicator niya is just the typical mascara curler. O, diba? Okay, tapos na tayo sa eyes. Dahil wala siyang eyeliner, okay lang din. Kasi simple nga. So, let's set our face with their Skin Volume Powder Pack in the shade 21 Natural Beige. So, parang may ata dito. Actually, 3 shades. 13, 21, and 23. So, we have here 21, which is Natural Beige. So, okay lang kahit dark yung shade. Or, mas mabuti nga if piliin nyo yung pinaka-dark kasi kapag nilagay nyo na siya sa face lock nyo, magiging magiging white pa rin, like bright. You know what I mean? I'll just use my makeup brush, my powder brush, instead of this one. But you can also use their puff brush. And is this the puff brush? Basta yung parang foam na sponge brush. I mean, foam na sponge na brush. Sponge lang pala. Okay, so next is the blush.
So we are gonna be using the Shine Blusher in the shade number 3, Shine Coral. Yan. Tapos guys, lagyan na rin natin itong center para magmukha naman tayong mestiza. So yan. Konti lang. A little goes a long ways. So nawala rin yung lip tint na binigay sa akin na Rivecowe. Pero ginamit ko siya kahapon guys. So hindi ko na alam kung saan siya napunta. Parang nagbakasyon ata. So we have here chiffon number 6 lipstick and chiffon number 5 orang. Ito yung parang nude na palagi kong ginagamit like for everyday. Yan. Then yung isa naman is bright siya na coral pink. There. See the difference, you guys? Mas maganda siguro if lip tint lang kasi yun talaga yung kadalasang ginagamit ng mga Koreans. Pero yun nga, nawala yung lip tint ko. Pero we can make use of this anyways. Pero I promise guys, super ganda ng lip tint nila. I really love the formula. Kasi hindi siya watery, hindi siya masyadong watery tapos hindi siya masyadong sticky. Parang nasa in between lang. Then we'll finish everything up with the setting spray. Charot. Hindi to setting spray, but you can use this as your base tapos setting spray na rin. Para bongga na. Okay. There you go. At dyan na po nagtatapos ang ating one brand Korean makeup tutorial look. So this look is perfect pag nag-outing kayo kasama yung friends nyo, yung family, tapos pupunta kayo ng beach or like, yeah, summer getaway kasi summer ngayon, diba? Tapos parang natural lang, diba? Like glowy-glowy, dewy-dewy lang, pa-cute-cute, ganun. So yeah, thank you guys so much for watching. I hope you guys liked this video, and if you did, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you want to see more of me. And also don't forget to click the ring bell button right beside the subscribe button if you want to get notified every time I upload a new video. I'll see you guys next time, and don't forget to reach your dreams because the sky is the limit. Bye!